සුබදවසක් හැමෝටම. අද අපි බලමු ස්ලයිඩින් ඩෝ එකක් AutoCAD වල ස්ලයිඩින් ඩෝ එකක් කොහොමද ඩයිනමික් බ්ලොක් එකක් විදිහට හදාගන්නේ කියලා. හරි, අපි බලමු. wipe out and drawed, wipe out frame, send to back, regional, wipe out frame, layer එකට දාගන්න. block name, select object, pick point, millimeters, open in block editor. Okay, parameter, linear, repeat linear, base point, properties, wall width, door width, select parameter, number of grips 1, action stretch, select parameter, start point, stretch frame, select object, action stretch, select parameter, start point, stretch frame, select object, stretch, distance 0.5, enter. Action stretch, select parameter, start point, stretch frame, select object, parameter, alignment, parameter, flip, parameter, flip, press shift key and right click, meet between 2 points,
action, more, select parameter, start point, select object, more, properties, distance 0.5, action, move, select parameter, start point, select object, enter, move, properties, distance 0.5, enter, flip, select parameter, enter, select all, enter, action, flip, select parameter, enter, all, enter, enter. හරි එහෙනම් okay, close block editor, save the changes. හරි එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.